udokotela uDr. Sthembiso Nyoni onguye owasungula le inhlanganiso. Ngizamnika leli ithuba ukuthi abingelele engabe ngakhulumanga kuhle lale bizo lakhe azitho yena ngokugcweleyo ukuthi kanti yena ungubani asichasise. Ngiyabonga kakhulu Mandlovu. Njengoba uchilo mina igama lami sengingudokotela. Esakhalisa sonke oraba ngazi ngingusithembiso kuphela. Namhla nguDr. Sthembiso Nyoni ngoba sengapasa. Ngiyabonga kuthiwa ngilibingelele linjani Mahlabezulu. Siyabonga. Phakathi komunye esibone kufanele ukuthi ke sizoxoxa ngendaba le yenhlanganiso ye-ORAP ngumama ovela ezabelweni esibiza sithi lilunga le-ORAP. I-ORAP phela ngitsho membership driven organization angitsho i-ORAP ngenxa yamalunga ayo agcwele aqaqele izabelo zonke eqhuba inhlelo zentuthuko. Umama ngizamnika imayiki ukuthi abingelele azitsho. Sanibonani ndlu yonke. Ngingabe linjani? Ngiyathabula ukulibona lapha abasaphilayo. Inkosi lenzele kahle siqalise iORAP entsha. Ngiyabonga. Ibizo lami ngingumodi Brown. Abanye ngivela eSilobela eVusisizwe. Abanye bathi uBrown njani emnyama. New Brown wakhona yena. Ngiyabonga. Siyabonga uBrown bakhona ngokuba mnyama. Umama ephuma eVusisizwe lapho esile community development center yethu emangalisayo yenza imisebenzi echiyeneyo. Imisebenzi yonke le esikhuluma ngayo singeke siyenze singela abasebenzayo abaqhatshiweyo yiORAP ukuthi baqhube leyo msebenzi. Ngakho ke phakathi kwethu siza kuba laye oza kumela izisebenzi zeORAP exoxa lathi kule ingxoxo. Ngizamnika imayiki ukuthi abingelele azitho laye ukuthi ngubani njalo yena usebenza ukwenzani. Salibonani lonke Ndlunkulu Mahlabezulu lali lonke libukeleyo nelilaleleyo ngalesi sikhathi. Okhulumayo igama uThapson Dube. Ngithokoza nami ukuba ingxenye yale ingxoxo eqhakatheke kangaka. Ngizakhuluma ngimele izisebenzi zenhlanganiso ye-ORAP. Ngiyabonga. Ukuze sibe lekusasa esibiza sithi yi-ORAP yakusasa kumele sibe labo ontanga phela ngisho ukwenza ukuthi imisebenzi le siyenzayo kathesi iqhubeke isiya phambili kungabhadalani ngenxa yokuthi sesikhulile kumbe sesithonile kumbe sokutheni. Sonke silaye untanga phakathi kwethu esizakhetha ukuthi sixoxe laye kuyona le ingxoxo esiyenzayo. Ngizamnika ke ithuba laye ukuthi abingelele azitsho atsho lemisebenzi abayenzayo njengabasakhulayo. Salibonani bazali? Yebo. Salibonani bontanga? Yebo. Ontanga nganabakho. Salibonani bontanga? Yebo. Hayi ngiyajabula ukuthi likhona lapha endlini. Mina ibizo lami nguFikezweni Nyoni. Ogijima ezabelweni eqoqa ontanga ukuthi bebe yingxenye yale intanga ekuyikhuliseni lokuthi inhlanganiso ibakhulise umsebenzi yentuthuko yokusithuthukisa bona lokuthuthukisa izabelo abaphuma kizo. Ngiyabonga. Siyabonga. Esizaxoxa labo ke bonke sebezethulile sesizathi singeleke kungxoxo eyiyo esijonge ukuthi siphathe ngosuku lwanamhlanje. Ngizaqala ke
Kodwa lo mama onguye wasulela inhlanganiso leyi ye-ORAP esibiza sithi ngumongameli we-ORAP umama uDr. Sithembiso Nyoni. Umbuzo wami umi kanje uzakuba lembaxa ezithile. Uthi wona yadabuka njani inhlanganiso ye-ORAP? Siphe nje imbali ngamafitshane. I-ORAP philosophy leyi isincedise kangakanani ekuthuthukiseni impilo zezakhamuzi lapho i-ORAP esebenza khona? Sikhangele iminyaka yona leyi engama-40 esidlulile. Ngithemba umbuzo uzwakele. Ngiyabonga kakhulu Mama Mandlovu. I-ORAP iqalise ngo-1980 yabuya le-independence. Yaqalisa nge-research, umchwayisiso. Ngahamba ezabelweni ngilenye ithimu nabanye sibonisisa ukuthi impi ize ilwiwe abantu bawine impi basebenza njani. Sathola ukuthi ukusebenza kwabantu ababesilwimpi ikakhulu ngapha ezabelweni zangakithi babebambene, babexoxisana, babesebenza ndawonye, babenombono ofananayo okukhuphula ilizwe. Ngakuthathela-ke khonapho ukuthi ukuze abantu bakithi baqhubeke belokhu bekhuphuka, iZimbabwe iqhubeke ilokhu ikhuphuka, kumele sikope okwenziwa ngabadala bethu. Ngakho-ke i-ORAP yasigxila ekutheni ukuze sibe ngabantu abathuthukayo kumele siqalise phansi sixoxisane njengemuli thina ukuthi kambe kuyini okwenza sibe nomumo esikuwo lo. Singakuzwisisa khonoko bese sithatha amanyathela njengemuli, sibe sesisiya kwabanye omakhelwana senze njalo kuze kufike phezulu kusizwe. I-ORAP-ke ikholwa ukuthi umakhelwana nomakhelwana kumele babambane bathuthukisane, baphanane imicabango, baphanane okuthiwa ngesikhiwa ngama-ideas, injongo nenjongokazi ezokuthi kuyini kanti esingakwenza ndawonye bese bebambisana bazame ukuthi baqede udubo. Yasi-organizer-ke i-ORAP ukuthi kusukela kumuli kuye kumakhelwana esingathi ngamalima kubanjwane ndawonye, bese kusiya ku-group esingathi yi-village, kube sekusiya-ke ku-umbrella esingathi namhlanje yi-ward, kukhwela kusiya phezulu. Ngithanda ukuthi likwazi ukuthi ngaleso sikhathi ngabizwa mina nguhulumende weZimbabwe ukuthi ngizobancedisa ukustructure i-local government. I-local government-ke sase siyi-structure ngeyona ndlela eliyibonayo ukuthi kulama-VIDCO, kulama-WADCO, bese kusiba le-District Development Committee. Lingazele kunanzelele yiso i-structure se-ORAP khona. So bantu be-ORAP chayani izandla, kukhona uhulumende okwavela ngakini. Umbuzo wesibili uthi wona ispirit se-ORAP, umfuqo, imvutho we-ORAP ilokhu iphila 40 years. Kuyini okwenza imvutho liyana iphile? Liyazi bakithi umoya omubi, ukungasebenzelani ndawonye, ukungabambisani, ukudilizana kunjengemvukuzane. Njalo futhi lapha ungahlala endlini engcolileyo la ugcina ugula ngisho. Ungayekela ukuba uthanyela endlini ugcina usifa ngomkhuhlane ozidalele wona wena. Ngakho-ke i-ORAP lokhu iphila ngoba ifilosofi yethu ithi zithanyele wena. Thanyela ube clean, wazi ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi. Ubusukubamba nalabo makhelwana wakho lemuli yakho lithanyele. Ifilosofi ye-ORAP ithi
zihluze. Lapha kuthiwa zihluze kuthi ukuthi khangela ukuthi kuyini okungane kulungile kuwe ukuqinisa, kuyini okungabe kuyakuxegisa. Abanye baxegiswa isinyenyo, abanye baxegiswa i-bitterness, abanye baxegiswa ukungabambelani labanye, abanye baxegiswa ukudiliza abanye, abanye baxegiswa ukuthakathi. Ukuthi ukukhuphe khonokho, ube susithi ungaze ukukhuphe khonokho-ke, ubusuziqoqa suthatha okuhle sukusebenzisa ukuthi kube yikho okufuqayo kuye phambili. Ungaze kukufuqa uye phambili suzenzela khona kusunesibindi sukwazi ukuthi uklini yonke into suyibambile wena mnikazi wayo. Iyahamba ifilosofi ye-ORAP iziyofika ekutheni ziqhenye ngalokhu oyikho khona. Ngenxa yokuthi ama-members e-ORAP ngabantu labana sebazikhanyelayo baziguduza, bayaziqhenya ngalokhu abayikho khona, bayazenzela. Njalo siyakhuthaza ukuthi ukuze i-development ikhule, hlangananini le misebenzi le vision ekahulumende ukwenzela ukuthi libambisane nohulumende kube ne-sustainable development khona. Yikho-ke okwenza sibe silokhu esikhona njengenhlanganiso 40 years later. Ngakho-ke yekela ngime khonapho. Siyabonga kakhulu ingxoxo esiphiwe umama uDr. Nyoni esinika imbali, esinika lokubana i-ORAP okuyinike i-resilience yonke le for the past 40 years kuyini. Ngithemba siyavumelana lento ingxoxo ayisinike yona. Khathesi-ke ngisekizanika umama olilunga le-ORAP ithuba lokuthi laye sixoxe laye asiphathele khona. Ngicela sonke sibambe. Umbuzo wakho uthi okay. Ngisuka ngasebubuza umbuzo wesisebenzi se-ORAP. Ngicela ukuthi ngihle ngiyeqele kuye isisebenzi se-ORAP sithi siqhubeke kanjani. Thapson Dube-ke yiziphi izinto ezimqoka ekuqhubeni intuthuko ebalulekileyo ezabelweni? Kuyini okwenza i-ORAP ibe lomehluko ngendlela ephatheka ngayo endabeni zentuthuko kuzigaba esisebenza kizo? Ngiyabonga. Umbuzo omuhle kangaka. Enzathanda ukuthi ngikutsho ukuthi sikunanzelele ukuthi nxa sikhuluma ngentuthuko ezabelweni, into eqhakathekileyo ukuthi siyinanzelele ngumuntu esiqonde ukuthi simthuthukise. Nguye umuntu obuya kuqala ukuthi kati umuntu esifuna ukumthuthukisa ngubani, simthuthukisa njani, simsusa ngaphi, simusa ngaphi, yena uphatheka kanjani entuthukweni leyi esifisa ukuthi siyiphakamise mhlawumbe ezabelweni. Enzama ukutsho ukuthi kusekuthini ukhona yini phakathi kokubumba intuthuko leyo umuntu esifisa ukuthi simthuthukise. Kuyinto yasigwenxa intuthuko, singaba semuva yena bephambili futhi yasigwenxa intuthuko. So kusekuthini sihambasana njani laye umuntu ukuze ukuthi intuthuko esiyiqhubayo ibambeke. Bese kusithi okunye futhi okuqhakathekileyo siyakhangela ukuthi intuthuko nxa siyiqhuba, intuthuko yomuntu yeyame kakhulu kwezomdabu, kumbe ngathi lokho esikubiza sithi ngama natural resources akhona phakathi kwezabelo esiphila kizo. So kusitsho ukuthi nxa sifisa ukuthi siyenze kumbe siphumelele intuthuko ebambekayo, intuthuko yangikhona kufuze ikhangele zona lezo zinto, ngoba yiwo amanzi esibhukutsha kiwo. Athi sithi inhlanzi ungayikhipha emanzini ayikwanisa ukubhukutsha. So intuthuko ukuze ihambe leziyana zinto kumele ziqhubeke zikhona, ziqhubeke zisekela intuthuko esizama ukuthi ibe khona ezabelweni. So kumele sinanzelele ukuthi i-development nxa iqhutshwa iyanakekela kayichabalalisi ezemvelo eziyizo eziqakatheke kakhulu ekuthuthukiseni izakhamizi. Bese sikhangela futhi esingakuthi ngumnotho.
ukuthi abantu nxa bethuthukiswa kuqakathekile kakhulu ukuthi bazimele. Ngizahle ngigxile khonapho kufilosofi ye-ORAP umama akade eyiphakamisa lapha ukuthi singayinanzelela yona yodwa iyabalisa kakhulu indlela intuthuko okuvele kumele iqhutshwe ngayo ukuze ibaluleke ezabelweni. Singayikhangela ukuthi iqalisela ekuzihluzeni. Nxa abantu bezihluza khona phana sizananzelela ukuthi kunengi akuphumayo bebenanzelela ukuthi kumele bathuthuke njani, kungaphi lapha abaswela khona, kuyini okudingakalayo empilweni zabo ukuthi bayenelise ukuthi basuke kusigaba abakiso baye kusigaba esilandelayo. So i-ORAP ihlukene kakhulu nendlela ezenziwayo esizibonayo endaweni ezitshiyeneyo ngendlela yona ekhangela ngayo i-development, ngoba nxa isithi umuntu uyazihluza iqakathekisa lokho esithi ingxoxo esingakubeka ngesilungu sithi i-dialogue. Yikho lapha okusukuma khona yonke into kumbe ngithi yonke i-development ye-ORAP isukela ku-dialogue. Nxa sithi dialogue sitsho ukuxoxisana kwabantu bese maqenjini abo, bese ezigabeni zabo, bese emagruphini abo, bezihluza, beziqoqa, bezimisela entweni eluthweni abafuna ukuthi babalwenze kumbe babelololo. So i-ORAP iyaqakathekisa kakhulu i-dialogue lana ngosithi ingxoxo le ebakhona njengoba namhlanje sihlangene khonapha sixoxa mayelana nentuthuko esifisa ukuthi siyibone ezakhamizini. So nxa sikhuluma ngentuthuko ebalulekileyo ikhona yona vele kunkolo ye-ORAP nalesithi ifilosofi ebunjwa ngabo-Z abangu-7 lo Q oyedwa. Uzananzelela ukuthi nxa sifika laphana esesikhuluma ngokuthi umuntu usezimele. Umuntu osezimele ngumuntu esithi usethuthukile lwana ngitsho. Ngikho lapha esesikhuluma khona nge-sustainable development. Ngoba lona umuntu usemile akusekho nto elula engafika iminyinye. Angitsho. So ikhona intuthuko esikhuluma ngayo kunkolo ye-ORAP yona ukuthi umuntu azafike esigabeni sokuzimela. Bese sikhangela ekuthini njani ukuthi umuntu azafike kusona lesiyana isigaba. I-ORAP iyaqakathekisa ukuthi abantu baqalise izinto ezokubancedisa empilweni zabo, ezokuthi bakwanise ukuthi baphakamise izimpilo zabo, bazenzele. Sizananzelela ukuthi khona phana nxa sithi ziqhatshe sithi umuntu kabaqalise ama-projects abaziqalisela wona abaye bezihluzile bawabona ukuthi alungele indawo abakiyo. Ama-projects lawo aphume ekuhluzeni kwabo indawo abakiyo lezinhlupho ababhekane nazo. So at the end of the day labantu abantu bagcina sebeziqhatshile. Yikho lapho osongena khona i-economic development, njengoba sitshilo ukuthi siyakwazi ukuthi okunye esingathi kungingxenye ye-poverty esiyilwisayo emuntwini ile poverty okuthiwa i-economic poverty. So siyakholwa ukuthi abantu nxa behlangana besiba ngamaqembu beziqhatsha bephuma labo zenzele babo kunengi abangakwenza ukuthi bazikhuphule baye kusigaba esilandelayo. Sibalekela ukuthi kungabi lalokhu esithi i-dependency syndrome. Ngake ngizwe abanye abadala besithi kunabantu okuthiwa ngongalo mhlonywa. Ungalo mhlonywa yiyo i-dependency syndrome esikhuluma ngayo. Abantu laba abamelele ukukhangezwa ulutho. I-ORAP yikho elwisana nakho ukuthi akungabi khona ukuthi umuntu alindele ukukhanyezwa. Umuntu kavuke azenzele. Yona i-ORAP injongo yayo ngeyokuthi ikubuze ukuthi uyenzani. Ungathi ukuthi ngiyenza lokho yona isijiyisela isikuncedisa ukuthi ikukhuphule kuzinga lelo nalelo ekuthole ukilo ikuse kuzinga elilandelayo. So abawaziyo i-ORAP bayibiza ngokuthi ngujiyisela kwezinye indawo. Angisho nxa upheka imbiza iyaqala iphehlwe ithiwe nxa usuyijiyisela ivele sokukwesinye isibanga esithile. So siyathanda kakhulu ukuthi sithole abantu sebevele sebekwesinye isibanga ngoba bezihluzile, baziqoqa, bazimisela, bazenzela.
ngiyakuzama lapho kwakhathesi. Siyabonga kakhulu. UThakson Dube lapha uyelekelela enkulumeni esiyiphiwe ngumama eyokuthi abantu basebenze bendawonye belilini. Ukuxoxisana kuyisiqoqela sokuthi inhlelo zentuthuko zihambe. Abesesitho-ke uThakson athi i-ORAP ilomehluko ngendlela eyenza ngayo izinhlelo ngoba ayikhuthazi ukukhangeza kodwa ikhuthaza ukuthi vuka uzenzele ubusuncediswa lapho onjani uyabe usilela khona. So silomehluko omkhulu and umehluko wethu usukela kakhulu kunkolo yethu ye-ORAP o7Z lo Q. Ngalokhuyana-ke so i-o7Z lo Q sebekwanelisile ukuthi bayiqhube inhlanganiso leyi iminyaka yaze yaba yi-40 lokho siqhuba siyame ku-7Z. Umumo wezomnotho ungaze uhlukuluze njani o7Z bayama bakukhokhelele njengelunga ukuthi uqhubeke. Ungatshintsha kuphela indlela yokwenza ukuthi kathesi njengoba umumo usudinga ukuthi ngiyenze kanje lawe u-adapte to ama-new strategies ukuthi kubasebenzise. Kodwa okusalayo ayakuncedisa u7Z ukuthi uqhubeke usiya phambili ngenhlelo zakho zentuthuko. Imicijo emihle kakhulu esiphumile lapha iphuma kumama uDr. Nyoni lesisebenzi se-ORAP uThakson Dube. Khathesi sesizathi sixoxe lo mama uMrs. Brown ovela eSibusisizwe olilunga le-ORAP. Uthi i-ORAP wasuka layo khona ekusukelweni kwayo. Ngizafisa ukuthi umama asixoxele ukuthi ngombono awubonayo omphakathi wonke lapha vela khona eSibusisizwe khona ngani. Kuyini okuvimba intuthuko elengqubekela phambili ebambekayo esigabeni sakho? Kuyini okuyivimbayo? Umbuzo wami usiswa lo bhaxa oluthi kanti kuyini okumele kwenziwe i-ORAP okwehlukileyo ukuze kube lentuthuko? Ingenzani okunye okwehlukileyo kuzakwenza ukuthi esigabeni kube lentuthuko yona leyo esifisayo ukuthi ibambeke sibili? Ngiyabonga. Litshona njani ndlu? Ngiyazwakala. Umbuzo wakuqala uthi kuyini okubangela ukuthi intuthuko ingafiki ezingeni esilikhangeleleyo ezabelweni? Engakunanzelelayo angazi vele ngangipha ithuba elingani lithemba ijana ngisusele ekuqaliseni ukuthi thina size sibe se-ORAP sasinjani, ngangingubani, ngingubani, ngikhangelela ukuba ngubani. Ngingubani ngale i-ORAP ingidobhe ngingumama lowana otshelwayo okwenza ngubaba, ongabizwa lapha kulotsholwa khona umntwana. Ngithatha ukuthi ngumama kuthiwa ngowesitwana. Ngingumama ongalalizwe egumeni lokutsho. Kodwa ngokuza la sahlonyiswa bazalwane. Ngithanda ukuncedisa laba abaqalisa i-ORAP namhlanje. Vuma ukuthi unothe engqondweni. Imfundo ingaba khona ube lama-degrees, kodwa ungaba ngumnyanga engqondweni yokuba ngumuntu. Inhlanganiso uzasebenza usiyale, yona isiyale ngawe. Ziphilise khonokho kanye okukhulumayo abantu bakubone kuphila kuwe. Ngikhuluma nesibindi phambi kwenu okuthi angilamanhlono ukuthi ngiguquke ngaba yilokho ekuyikho khona ngenxa yenhlanganiso. Yangidobha ngumgogolwane sengizivezile ngingazi lutho ukuthi ngingenzani, kodwa ngathi senginothile engqondweni ngazibuza ukuthi ubuya ngaloko kusemzini wami ngubani okumele akuqede. Ngabona ukuthi ozethi labana bakhomba kimi kumele ngizenzele mina
ukuze ngiqede ukuya ngaloku, ngiqede ukuya ngebantwaneni bami, ngize ukwazi lokuphatha umtshado. Liyazi ngizaba ngiyachumayela abanye abantu basempini zemtshado befundile belemali eningi ngenxa yokuthi kuswelakala intuthuko phakathi kwemtshado yabo. Ngikuthiye lo ngizathintela udaba ngibe sensiba lapho womnyakhwehlela lapha duze kwami. Ngiye lapho kuthini kuyini okwabangela ukuthi intuthuko ingaphumeleli ezabelweni lapho esasikhona. 1, abantu bayizigaba ezingu-3. Khangelela ukuthi le uCilicane ngabayanga, laba ngabazamayo, laba ngabanothileyo. Intuthuko ifika esigabeni yapho kufika kungozethi sabutha wonke umuntu abayanga, labazamayo, labanothileyo safaka ndawonye. Sisonke nje sibafake ndawonye laphana sibabuthelele ukucabanga kwethu kwangahambelani. Nxa sikhuluma ngokuthi lapha kasibuthaniseni esingaqalisa ngakho, lo ukhuluma nge-100 user, lo ukhuluma nge-50 user, lo ukhuluma ngedola. Sisonke ngizama ukuhamba lana ukuthi le orabhu lesiqalisayo namhla izibona ukuthi abantu singabuthelelana njani. Ngakunanzelela ukuthi yinto ekulele inhlanganiso ezabelweni ngoba sichiyene enzuzweni. Abanothileyo babona bafuna ukubuthelela izimali bathenga izimoto, wena uthi ngifuna ukubuthelela ngiyethenga idola. Singahambelana? Ngathi point number 1 leyana sathi sesenza amalima isinjalo. Mina lo ngifuna ukuthi ulima lami siyetheza inkuni. Lo ufuna imali yokuqalisa ibhizinisi yakhe. Lo ufuna imali yokuthenga izinto zesitolo. Singahambelana? Mina siyetheza inkuni. Ngibona ngani yinto eyalekhayo phakathi kwethu kubozethi bethu labana ukuthi sibenza sigruphane njani. Ngingalithi ngihambe kakhulu khona phana ekugruphaneni ngaleyana indlela. Lo wathina sithi kangikwanisa ukusebenzelana lalabo abantu ama-groups langu-2 wazihlalela phansi. Wathi ehlezi phansi yena ngumnikazi wani we-organization kodwa isibuthile labaphezulu okwakumele ukuthi bagruphane bona njengezuza kwabo. Ingabe inhlanganiso yethu lana izangime. Kwathi laba baphakathi abazama ukuthi labo baphumelele, laba banothileyo bathi liyangaphi? Ngithi ngoba uzethi lwana kabangayilutho emakhanda ethu sindawonye. Alibana ozethi laba bangena kithi singama-groups ngokuma kwethu ngokuzuza kwethu ingabe la namhla inhlanganiso imile. Sisonke nje ngihambe thina kithi sifikile ebangeni eliphezulu kakhulu. Sizakhamuzi idairy sike sabalayo sasengizinkomo sasikwaba lamase sathengisa. Ulwazi lwaba yilo lolu thina sasilapha. Kodwa sabuya la sesisiya kubhizinisi ngenxa ye-orabhu. La namhlanje bazukulu abaningi abazukulu lapha ngithanda ukulitshela ukuthi ngugogo ozimeleyo, ugogo oziqenyayo. Sengisidla ipensheni yemisebenzi engayenzayo ekutsheni bami. Ngifresh phela nje la edorobheni. Kodwa ngivele ekhaya emaguswini. Bantu abami engithanda ukulitshela khona yikuthi lingayithatha kalula imfundiso yonale.
imfundiso le ithi qala ube ngumuntu ebantwini. Lapha besimangala abanye abantwana ngani badlula izibhodo. Kabazi ukuthi litshone gogo. Ngizwe lo baba ukhabe sithi yiwo lapha engiyaziyo. Empongubona abantu nje bephonga unyakazela abakhulumi, ngabahleki, ngabaxoxi. Kodwa lingene entuthukweni linjalo. Ntuthuko bani ngaya ngaphi? Akuqale ukuthuthuka umuntu onqunu singakhangelelanga inotho. Liyazi abantu besiza laphana bebabili uyozothi lo mntwana ulobuntu. Ngawukakhulumi laye lolu ludlangudlwangu. Kubonakala njani? Silikhangele khonapha lamadlwangudlwangu sesiwabonile kodwa seqhathiwa semsebenzini. Kanti ngikhuluma kanye okumele inhlanganiso iqale ibe yikho khona. Asiqaleni sivuthwe ebuntwini bobuntu. Isizwe singalamasiko sifile. Njalo kumele sibe yisizwe esilobuntu esizabonisa abazukulu lezizukulwana. Ngobuntu nje kodwa esingakhangelelanga. Ubaba uKhabo ngimkholisile kakhulu. Ngithi baba Khabo khathesi isitolo sinja uthi umfana selungise walungisa ngendlela yena asekubambe ngayo. Yinokho ayibanjelwa ngubaba uKhabo. Bakithi asinanzeleleni ukuthi siyanda ilizwe kaliqheli. Lingaqheli ilizwe kuyini abantwana abazakufica sibabambele khona. Libase begcwele kungasela ama-space thina silama chances wokuthi senze izinto ezinkulu, imisebenzi emikhulu okuzaba yilifa labantwana bethu. Singaze sibe kasilalwazi kodwa thina esizakwenza yikuba bambela izindawo lemisebenzi yona le ngestandard sethu. Bona bazafika ngestandard abasebekuso ngemitshina iduma. Izolo ngikhethi sithi sikhuluma lapha into sesikhulumi sibone sesiqhutshelwa amaphepha. Ngithi kaza uyakubona sokusenzakala. Siyakhuluma ngapha inkulumo sesiqhutshelwa amaphepha. Anti abantu orap sikhulile sithuthukile. Bantu abethu okukhona ulingagijimisa imisebenzi. Into eqhakathekileyo uthando yikubambana, luzwelo lokuba labantu enhlizweni yakho. Silabantu yini enhlizweni zethu? Thina sisebenze kangaka, sisebenzela lo sakhamuzi kambe umakhelwana wami. Ngithanda ukulitshela sihlobo zami esigabeni sami. Omalwazana ebasebedube kodwa intanga engasebenza layo silamathwina lezazi imbuzane zasithungaziwatsha zithi kuhle. Idoti lena kwakuzimvubo kwakuyi uboya bengubo kuthiwa ama-2 in 1. Saqalisa ngazo sithengelana sasusela phansi saqala sathengelana amankomitsho. Ungaphela amankomitsho $2. Kubantu simangalisa amakitchen vela nkulumo. Khuluma ama-bedroom. Lina lapha likhona siyaxoxa sibukela i-TV asiye kulaleni. Uzaswela le ngubo ukuthi uzangimbathisa. Ngithe ngisithi ngiyangena lapha ngathi ingubo enzoyembatha le. Ngabuzo omdzingo ngathi mdzingo zingubo lezi ezimbathwayo. Ngathi zeyangaphi ingubo esasitshazi lapha ezazibotobotozela. Angudingi lokhuyana ngoba seyingugogo ongcono ngasafuna ukubuyela emabhethini. Bantwana bethu benjoyisa ukuthi limfundiso abanye bingalincedisa ukuthi qalani lithuthuke lina lizazibamba izakhamizi. Lilanda izakhamizi ezinjengathi esesazi ngehlanganiso njalo labangenayo. Asiqaleni sivuthwe kubo zethu. Bababonele kini eliyabe lifika ezabelweni ukuthi umntwana lo ngembali lobuntu ulembeko. Siye emsebenzini engenziwa
Inhlanganiso indawo yakithi ibile ugwadule. Sihamba 7 kilometers. Indawo yakithi lobhuqu ngidabuka imkenke ayifike enyameni emnyama. Izisikwe ingaguquzeki. Ifakwe igrease. Ngizama ukulitshela lapha esivela khona ukuthi umuntu angambona senginjathi nje ugogo we-village. Kodwa ubona lapha esidobhe khona yathi kungani gogo uhamba ngangisesengumama. Mama uhamba ngapho usithwele ngapho usane emuva olubhabhulile ngapho uthwele 20 liters le 5 liters ukuthi egezisa umntwana. Liyabona impilo esivela kuye bantu abethu. Lina lifithi impilo isingani yatofozela. Kodwa sasusa yona lana impilo ebuyange namhla silemgodi phakathi kwamakhaya ethu. Inhlanganiso bayayisebenza losakhamuzi ukuthi kuyini sathi sithuthukiselana amanzi. Saqala sakha amatenki okukhongozela amanzi emazengeni. Sabonke amanzi la aphela. Kuyini esingakwenza sesifuna amanzi kanye phansi abe yiwo zahlala. La namhlanje silawo osekunzima bantu abethu nako ngilitshiyela khona umlando yikuthi imigodi ikhona. Kodwa indlela zokwakhipha asisenelisi ngoba siyadraya. Liyambona imithi yami? Ukudrala ngingayikhipha 20 liter kangaka. Akusamelanga ngidle ukudla kokuthenga ngoba abantu basebenzisa ama-fertilizer bayawoda imibhidi esprayiweyo bayathi. Mina ngifuna ukuzilimela imibhidi yami ezayifaka imquba ngiyifake amahlamvu ngispraye ngesintu sami engisaziyo ngispraye ngabobilebile la ngani ongasoze kum-affecte. Sesicela ukuthi inhlanganiso yabantu abethu baqale bananzelela ukuthi ogogo basele belentuthuko yiphi. Ithuthukiseni lisenzele amasola lasedonsa amanzi. Ngizakwanisa ukuzithelezelela ngibambe impompi ngithatha isitulo sami ngiyehlela laphana ngithelele imbhida yami engizayidla ilungele i-health yami. I-challenge le engipha yona bantu abethu liqalisa i-orabhu la. Siye kumahlabezulu namkhayelela ama-irrigations amakhulu ezabelweni ngoba kuzaba ilifa labantu abethu abazalifica. Singaze sife bazathi ngama-irrigations la aqaliswa ngogogo afike la yangeni esivandeni sami. Sizabe sizimuli sidivayidene khona phana kodwa sami sivande laye ezami imuli zazifica. Angazi ngivele awuzumbone nzami kuya kuwo ngoba sinanzelela ukuthi okungama-project lokade sikwenza sisenza i-coping la ukuthi ama-uniform uze uyangele ukuthi umntwana wakho uniform ethungwe ngugogo isikhalo ngani silunywe ngamazinyo kumbe sisikwe ngengqondo ufica umkhono uqalisela la wona kumele ube la. Ngani sesilungisa ngenxa ama-mistakes esidlule kuwo. Imisebenzi yona lana zange endawo imithina namhla ayisazakali ngoba kwaphiwa abantu abayizigaba ezithiyeneyo abangala njongonye. Saqakeza satshaya imbururu ingena. Nganjalo kuqalisa i-project ngathi lama sikhuluma ama-irrigations akuthathwe abanye ababili abazafundela lowo msebenzi. Umsebenzi ofike ebantwini ngawube lengcithi eziwufundelele yikho ukubulala imisebenzi ezabelweni ngoba izabelo ziphiwe sicelile izinto kodwa ulwazi singanjani singelalo. Lingasifaki i-fault kakhulu ulwazi lwaswelakala. Asondaba kabani nxa ulwazi luswelakele asondaba kabani. Namhla sesiqalisa bonani ukuthi into yonke lingathembi izisebenzi lezi. Ngathi lasasilama-field workers wayengasiwo obambayo ngezandla obambayo ngisakhamuzi ongalalwazi okwazi khona. Omnye athi hayi asenzeni imgelo, omnye athi hayi asenzeni imbhede,
anti abantu kokudonselwayo kodwa nxa silomuntu ololwazi olesithupha ephakathi kwethu sizakwenza ingadi ezaletha kuze kuzothengiswa ngapha edorobheni kumbe kuze kuphumele kuye South Africa kumbe eBotswana. Yimisebenzi esesiyikhangelele khathesi. Kayize ngestandardi esesikhona nxa usithi kudume imitshina kayidume ukuze abantwana bethu bathole ilifa. Inhlanganiso yalahlekelwa kakhulu ngezikotokotwana esazenzayo. Yikho sithi lingaphindi linyathele kulawo manyathelo. Ya, ngiyabonga bakithi ngaphuma lize litshone. Ngiyabonga. Siyabonga uMrs Brown ngengxoxo asinike yona. Usukele khonale lapha aqala khona le forum. Uqale wasinika imicijo esibonisa ukuthi i-ORAP ilenhlelo ze-women empowerment. Uthe yena wakusanele umntwana yena vele engafakwanga phakathi. Kodwa ngenxa ungena e-ORAP wase-empower ukuthi abekwazi ukuthi la kule ngxenye angayidlala kuzinto ezinjengazona lezo. Wasekuya njalo umama wazi ukuthi kuyini esingakwenza kudale umehluko ezigabeni. Usitshele ngokuthi ama-technologies akhona ezigabeni akizo kodwa asedlulelwe isikhathi. Kulokuthi sibe silokho sipotshoza ake sifakele amasoli. Ukuthi lokhu kuya-informa i-organization ukuthi ama-proposal esiwenzayo lama-plans esiwenzayo awenhlelo esizihambisa ezabelweni. So kumele ukuthi lathi silandele sihambe ngesikhathi i-technology siyilandele. Wazokuya umama wazokuthi ama-projects ma-members okuncane akusisindawo asiphangelelini izinto ezinkulu ezilempumela ebambekayo ukwenzela ukuthi laba sincedisayo basincedise kuvele kuhle kuvuke okukhulu okuzasithuthukisa ngobuningi bethu esigabeni. Umama uphinde wathinta ukuthi esingakwenza kube nomehluko yikunika i-technical support kubo bonke abalawo-projects abawenzayo. Ulwazi kwesisikhathi kuyabe lusilela ebadaleni. Kumele sibasondelele thina njengezisebenzi, sibasondelele njengabomakhelwane esiyabe sikhona silalo ulwazi, siyebambisana. Ngikhumbule ukuthi ilima, ingxoxo, ukuxoxisana yikho okwenza ukuthi inhlelo zethu zentuthuko zihambe. Khathesi-ke sengizabisa enkundleni osakhulayo uNtaka. Osakhulayo umbuzo engilawo kuwe mntanami yikuthi sesiku-2061 40 years later akusichazele inhlanganiso esemaceleni wakho kuyini okukhangelele ukuthi nge-next 40 years kube sekwenzakele mayelana ngama-UP ethu. Ngiyabonga ithuba engiliphiwayo. Okokuqala nizathi akukho lula ukuthi uphiwe ithuba lokuthi ukhuphe amazwi waphose enkundleni nxa abadala sebeke bathi ukuwabeka 1 2 1 2. Kodwa kuza kuba lula ngoba engukhulumayo mina ngikhuluma i-ORAP isile 8 years ngo-2061. Okuzabe sokuyenzakile enhlanganisweni ukuthi ama-operations esokuthi yindlela inhlanganiso esebenza ngayo izabe isiguqukile. Lokhu kumele sikwamukele kunjalo badala ngoba ontanga bazabe sebethethe indawo yabo kusukela lamuhla ibhatshi elizobakhululela lona bazabe sebeliqonile. So ama-operations azabe esentshintshile kulandelwa i-technology esikhona okuyiyona leyo abadala abakhulume ngayo ukuthi isingathi ikhuphe ubuntu ebantwaneni balamuhla kontanga. Kodwa kuzamele sikwamukele esukuthi we have to value diverse. Yikho osokukhona yikho kuzabe sokukhona ngo-2061. Then okunye imisebenzi eyenziwa inhlanganiso
iyozabe sokuyimisebenzi emkhulu kakhulu, imisebenzi ebambekayo, imisebenzi elentuthuko elengqubekela phambili okuzaphathisa inhlanganiso ekuqoqeni ama-generations lama-generations ngokuya kwesikhathi. Ukuqoqa kwakhona kuzabe sokulula kungukubangelwa imisebenzi eyiyo ezabe ibukeza ifilosofi ye-ORAP. Ngomnyaka ka-2061 inkulumo zizabe sezingasekho, kodwa imisebenzi iyo izabe isiqoqela inhlanganiso amalunga ayo. So ngakuthi imisebenzi esizayenza thina njengabontanga kusukela lamuhla kumele inhloso yayo kube kuyikuthi kumele iyenelise ukuthi iqoqe amalunga amatsha bebona imisebenzi esiyenzileyo thina njengabontanga abangamalunga enhlanganiso. Then i-ORAP at 8 years abayanga abake bakhulunywa ngomama olilunga le-ORAP, nami ngafika emzini wakhe. Kuzabe kungasabuthaniswa abayanga enhlanganisweni. Abayanga esikhuluma ngabo ngabayanga engqondweni, esithi ukuthi umuntu yena uzihluze uzetho uqala wefilosofi ka-ORAP uyabe engamzwisisi, esithi ukuthi yena umuntu kanankangelele ukuthi azithuthukise yena aphume kusimo lesi akuso angene kwenye ilevel. Nguye umyanga esikhuluma ngayo. Ngethemba asikhubane khona lapha sikhuluma ngomyanga engqondweni ongela mbono, ongela hloso yokuthi athuthuke aphume kusimo lesi akusosona. I-ORAP le at 8 years kuzabe sokuyakhiwe amademu lama-balls esithi abanikazi bawo yibo abazabe bakhangele bewazwela ubuhlungu. Kulamademu ayakhiweyo lamabhola ayakhiweyo, kodwa abadala bebengazwela ubuhlungu. At 40 years to come usakhamuzi nguye ozabe esegijima phambili kuma-projects ahlelileyo yena adwebileyo, okuyikho ukugcwalisisa i-vision le-mission ye-ORAP esikuthi ngumbono lohambo lwe-ORAP ukuthi abontanga, ukhuluma abontanga, yini elizabe selihlala phansi lihlela inhlelo zenu elizifunayo ukuthi lifuna ukuthi kwenziwe so liqede liziyenzele lina inhlanganiso ibe isibuya iyakhele phezu kwakhona lokhu kumbe yesekele kukhona lokhu eselikuhlelile lina lathatha amanyathela ngakho. Bese ngisithi mina sizabe sesisukume ngemisebenzi emkhulu. Then i-membership ye-ORAP, amalunga e-ORAP azabe esebanjisiswe aqiniswa kungenxa yemisebenzi emkhulu ezabe isidalakele. Izikotokotwana ade zikhulunywa ngomama, ama-projects amancane sizabe sesimile azabe kumbe esesupplementa la ama-project amakhulu, kodwa ama-project amancane anjengokufuya izinkukhu lokunye nje okuncane okungahlaselwa imikhuhlane kumbe imikhuhlane yemvelo engaba khona sizabe sesimile, kodwa sesikhangele kakhulu emsebenzini emkhulu sibamba le technology ukuthi ibe yiyo esincedisayo kube lula ukwenza imisebenzi naleyo. I-ORAP philosophy ngomnyaka ka-2061 izabe ilokhe ibanjisiswe yaqiniswa. Leyo into engaguqukiyo, kungaguquka konke ama-technologies, ama-techniques konke, kodwa i-ORAP philosophy yiyo esikhangelele ukuthi by 40 years to come umuntu omutsha uzabe esephumile ekuyangeni, uzabe esephumile endlaleni eyame ku-ORAP philosophy. So i-ORAP philosophy kayisoze iguquke, kuzaguquka indlela esiyenza ngayo izinto, indlela esisebenza ngayo. So sizathi okwake kwasebenza eminyakeni edlulileyo kumbe endulo kakusoke kusisebenzele kuminyaka ezayo. Ayikhona konke. Nxa sibambe ubuntu sizanazethi kasoze silahleke, nxa sibambe amasiko ethu kasoze silahleke. So i-ORAP philosophy kayisoze itshintshe, izahlala injalo. Ngiyabonga. Siyabonga uNtanga esinika
isikhathi sika-2061 40 years ebuyayo ukhuluma ukuthi i-technology hayi siyasesithanda ngayo lapha e-Orabo angisho bonke ontanga bona besilabo lapha i-technology babe sebeyibambile right abesesisho ukuthi ngaleso sikhathi ukuthi kube lilunga le-Orabo uMando uyabe ngabhodile ezabelo zonke ehambe eqoqa amalunga abe sebona imisebenzi emihle azibuyele athi hayi mina ukuba lilunga le-Orabo bona kani into endlela ayikhumileyo abesesitsho ukubana ngaleso sikhathi ama-projects wonke azabe ephuma kuzakhamuzi eziyabe zikhona ngaleso sikhathi i-Orabo nxa ibuye igcwalisa kuphela i-Orabo philosophy it has stood the test of time uthi vele ayisoziyendala ngoba ikhona kuze kube nini iyasisebenzela sonke ngithemba wonke umuntu ophambili lapha ufakazile ukuthi i-Orabo philosophy iyasebenza ngenxa yesikhathi sethu asisoze sisuzeke ithuba lokuthi sinike abantu ukuthi sixoxe sibuze imibuzo kumbe sigezelele isikhathi sesisithile kodwa esesingaba lapho nje ukuthi sigoqele kulokhu esixoxe ngakho ngokuzwisisa kwami i-Orabo idinga ukuthi abantu basebenze ndawonye babe lilima i-Orabo idinga ukuthi abantu bona abalilima kube lokuxoxisana nxa singasebenza sililima sixoxisana akusoze kube lokucabangelana ngoba yonke into iyabe ikhulunywa iphume bese sisebenza sibambene sisiya phambili i-Orabo iyathuthukisa untanga isisebenze e-Orabo singamlandela kuhle u-Orabo philosophy siyathuthuka usakhamuzi angayilandelela kuhle i-Orabo alandelele kuhle inhlelo zentuthuko athathe iziqondiso esizinikwe ngumama uMrs Brown ama-big projects azasinika inzuzo enhle ngibona kani yiso isikokopela esisitholileyo ukuthi sivale ingxoxo yethu yanamhlanje ngizanika umama uDr. Sthembiso Nyoni ukuthi asinike amazwi akhe okubana asinike inkuthazo sisiya phambili namhla sile 40 years uthini yithi nge-next 40 years ezilandelayo siyabonga mama ngiyabonga kakhulu Mandlovu ngithanda ukubonga abanye bama abakhulumileyo ngithi kuBhuti Dube uqinisile ukuthi kumele abantu bazijolo bona ukuthi bafuna ukwenzani belandela ifilosofi yenhlanganiso okwenzakala esabelweni kuphume kubo yikho kwenza ukuthi inhlanganiso ingacitshi umama uBrown wakhuluma kakhulu ukuthi asiphumele ezintweni ezincane siye ezintweni ezinkulu ngalokho ke ngiyagcizezela ukuthi uma singayekela ukulinka kumbe ukuxhuma esikwenzayo lama-programs kahulumende yikho kwenza sikhithike ngoba singeyana emdoneni hlala imdone ehamba iprogram yethu layo iyahamba kodwa singathi sisebenza khonaphana lo mdona lapha ngizwela abanye bathe ngiku-agriculture abanye bathi yimi engu-health abanye bathi yimi engu-water linkanini-ke abantu be-Orabo le-Ministry of Water ukwenzela ukuthi umdona lapho esehambile i-Ministry of Water ithathe over ama-groups lawa yikho futhi okutshiwo ngumyouth ukuthi bafuna ukuthi in the future kube sokulezinto ezibambekayo i-ICT centers ziyasethwa all over ma-youth nguhulumeni hambanini la niyolinka kuma-ICT centers kule rural industrialization okutshiwo ngumama Brown ukuthi impida yakhe ingaze yaphongoma nje lezikotsho zakhe zibe lesola so kumele ukuthi lilinke-ke lenza ama-project amakhulu either libe ngama-corporates in your own right kumbe lixhumane lokuyabe kusenziwa nguhulumende. Small is beautiful but small can be crushing.
umama Brown uqinisile lama panelists uDube lo Bhutumi Youth ukuthi asenze nini izinto esizagcinwa yiphilosophy yobuntu. Utshilo umama Brown ukuthi la kungelabuntu intuthuko kayinamatheli kuwe. So asilingenini ke laba abafandayo ukukhulu ama-banks akhona ama-bank kahulumende aqondane lezabelo, i-Agribank, i-Women's Bank, abe-Agritech kabasebenze very closely laba-members e-ORAP. Lapha kunama-programs amakhulu avela kuhulumende, ibani part of that. Ukwenzela ukuthi umdoni ehamba lisale lokhe libambile, li-part of the nation. Okunye okudiliza ama-NGOs ukuthi benze izinto zabo kodwa lapha ezeyama kumdona funding. Umdona funding mhlane hamba le funding iyaphela. So asenzeni izinto zethu and take our place in the nation. Marginalization falls when you refuse to link to the centers of power and the centers of operations. The mainstream economy, kumele ukuthi abantu be-ORAP mobilize babe part of the mainstream economy. Yikho ngikuzwe ukukhulunywa ngama-panelists ethu ngapha, ikakhulu uMama Brown, lo Dube, lo bhuti laphana umyouth wethu. Ngiyabonga kakhulu, ngithemba ukuthi ingxoxo le izasiza abanye siqhubeke ngayo ukwenzela ukuthi izabelo zethu zithuthuke zingasalele emuva. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga umama uDr. Sthembiso Nyoni okade ngomunye wama-panelists ethu. Sibonga umama uMrs. Brown ovele kuSisizwe Association. Sibonge uThapson Dube osebenza e-ORAP kanye noFikezweni Nyoni mina engikhulumayo nginguLorraine Ndlovu. Siyabonga kakhulu.